Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Everybody! Welcome back to my channel. Alam niyo po, na-miss ko po itong sabihin. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So kumusta po kayong lahat? This is my first cooking vlog this 2022 and alam niyo, naging busy lang po ako sa work for the past few months. Kaya po, hindi ako nakapag-upload ng mga videos to share with you. But na-miss ko kayo and alam nyo, passion ko talaga ang pagluluto. Kahit hindi ako expert, but I love to cook. So for today, by the way, nandito tayo ngayon. Sorry, nabubulol. And by the way, nandito tayo ngayon sa aming tiny garden sa my roof deck. So may mga konti po kaming mga tanim dito. And alam nyo, mga gulay. So ayan, meron kaming mga what do you call, malunggay. And tingnan nyo ang aming kamatis. Meron na siyang bunga. O yan. And then, tingnan nyo the sili. Ang daming mga bunga, guys. So, firstly pick lagi si beans ng sili. And then, of course, may kamyas. May mga, what do you call this one? Lemon. Ayan. And of course, meron din kaming mint. Ayan. I love mint. Pag sa mga, juice or sa tea, pwede din ilagay ang mint. And then of course, meron pa ng basil for my pasta, okay? And other dishes, okay? So, come on guys. For today, I will share to you my version of kalderetang kambing. Alam nyo, gusto ko po ang kambing. Masarap yung mga sinampalukang kambing and of course, the kalderetang kambing. So, I will share to you my recipe. My version of kalderetang kambing. Ayan. So, here's my ingredients. Of course, meron tayong 1/2 kilo na kambing. And alam nyo, itong kambing, pinakuluan ko na siya for about 2 to 3 hours. And gusto ko kasi sa aking kambing ay talagang tender siya. Ayoko nang medyo matigas-tigas pa. So, mas maganda kung palambutin yung mabuti. Okay? And then of course, meron tayong yung ang gagawin kong sauce niya, gagamitin ko ay yung pinagpakuluan natin. And of course, meron akong liver spread, pampasarap po ito. And then, the usual one, the potato and carrots. And of course, onion and garlic. Meron tayong onion leeks, the red and green bell pepper. And of course, lalagyan ko po siya ng fresh tomato. And take note, tanggalin nyo yung buto para hindi maasin. And meron din akong butter, pamulis ako, and lalagyan ko siya ng cheese para cheesy ang aking kalderetang kambing. Okay? And, syempre, hindi rin mawawala ang ating tomato sauce, the salt and pepper to taste. So, come on guys, I'm excited to share to you my version of kalderetang kambing. Okay? Hi guys, so let's put butter. So alam niyo naman na lagi akong gumagamit ng butter, right? Sa pag-cooking ko. Instead na ordinary oil. So melt lang yung butter. Okay guys, once melted na yung butter, ipa-fry natin konti. Semi-fry ang ating potato and carrots. Gusto ko half cook lang to. Para mamaya, na lang natin. Paibabaw na lang natin. Ang bango talaga ng butter. And alam nyo, nakaka-enjoy talaga magluto. Pag nasa, outdoor. Pero, home cooking pa din. Kasi nandito nga tayo sa roof deck namin. Fresh air. And, hindi rin natin may iwasan yung mga ingay outside. May mga tahol ng aso. May mga naglalakad na mga,
mga tricycle, may mga gumagawa. But part of it. And by the way guys, thank you so much for all the support, for subscribing to my YouTube channel. And sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe to my YouTube channel and continue watching my videos. Okay? Thank you. Ayan, golden brown na. And gusto ko, half cook lang to. So, hanguin natin. And pag maraming butter guys, bawasan nyo na lang bago tayo mag-isa. Para hindi ganong mamantika o oily ang ating kaldereta. Set aside. And then, sabi ko nga, bawasan natin yung butter. Para hindi ganong oily. Okay. And then, let's put of course, garlic and sibuyas. Masarap pag maraming sibuyas. Okay, let's put the golden brown. Let's put the kambing. Pwede na yung kambing natin, very tender. Then of course, let's put the tomato sauce. Hindi masasabing kaldereta ang isang recipe kung wala siyang tomato sauce. Sinutin natin. Sayang. Kailangang sinutin. Sayang yun. Okay? And then, as usual, lalagyan ko na siya ng paminta. And then, salt. Konting salt. To taste. And then, let's put yung stock niya pang sauce natin. Tansyahin nyo na lang. Hindi rin maganda kung masabaw masyado yung kaldereta nyo. So, kung kulang pa, dagdagan nyo lang. And then, put na rin natin ang ating tomato. Okay guys, so let's simmer for a few minutes. See you in a bit. Let's check. So ready na, lagyan na natin ang ating liver spread. Pampasarap tong liver spread guys. Huwag niyong kalimutan sa kaldereta nyo ha. Lagyan nyo ng liver spread. Pampalapot din ito. And guys, since medyo malambot na nga yung karne natin, alalay lang tayo sa paghalo, okay? And then next to put ay ang ating red bell pepper. Kasi paluto na to eh. And then the last one is the onion leeks. And then of course, ang ating fried, semi-fried tomato. Potato and carrots. Ayan guys, so done. Pero syempre, tikman ko pa konti. Okay lang lasa sa akin. Okay guys, so okay na. Okay na to. Ang bilis lang, di ba? Kaya dapat pakuluan nyo na ang kambing. In just few minutes, meron na kayong kalderetang kambing. Joyce version, okay? Okay guys, so here's my finished product. Ang aking kalderetang kambing. But, mahangin sa labas. There's more! Di ba sinabi ko kanina sa inyo na cheesy? I will put, of course, our cheese. So, ipapaibabaw ko tong cheese para talagang cheesy. Put cheese. And then, there's more. Let's garnish again with onion leeks. Okay.
So, what's next? It's tasting time! Tasting time! Kaya, so of course, first, tikman muna natin kung anong lasa. The sauce, of course, the sauce. Very tender ng meat. Napaka-tender talaga ng ng karne ng kambing. And iba talaga yung karne ng kambing. Parang malapot-lapot na something. Sarap. And nalasahan ko yung kamatis. Dahil sa nilagay natin. Yung fresh kamatis, tomato. Andun yun. Sarap. Sarap. Hindi natin cheese. Ito ng sugo. So thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Nako, try nyo na po at home ang aking kalderetang kambing, Joyce version. So again, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko and patuloy na sumusuporta po sa YouTube channel ko. So thank you guys, I appreciate it much and I will make sure na I will make this vlog better. So siguro po sa mga succeeding videos, hindi na lang cooking vlog, kundi other adventure of Joyce will share with you guys. Okay? So, keep safe and keep blessed. Bye for now. Love you guys.